kutembelea mabanda haya ambayo tunayaona hapa, lakini kuna jambo jingine ambalo litakuwa ni bora zaidi ni pale atakapofika ya muungano na zaidi kuwa ni mgeni rasmi katika hafla hii ambayo itafanyika hapa kwa siku ya leo. Lakini pia rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi atafika katika hatua ya ufunguzi hapa, na zaidi yeye ndiye ambaye atakwenda kulifunga kongamano hili kwa mujibu wa ratiba ambayo ipo hapa, mtazamaji. Na kongamano hili kwa siku ya leo, lugha ambayo itatumika zaidi ni lugha ya Kiingereza, ndio ambayo itahusika zaidi katika kuwasilisha yale mambo ambayo wanayo, na zaidi ni katika kumkumbuka hayati Benjamin Wiliam Mkapa, rais wa awamu ya 3 mstaafu katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtazamaji. Kwa hiyo basi kuna mengi kabisa ambayo tutakwenda kukupatia hapa moja kwa moja, na kama ambavyo nilikwambia awali, tayari mheshimiwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah ameshafika katika eneo hili, mtazamaji. Ameshafika katika eneo hili na ameshatembelea mabanda mbalimbali ambayo yapo katika eneo hili, na sasa basi anaelekea katika ukumbi ama ndani ya ukumbi kwa sasa kwa ajili ya kukaa sehemu maalum ambayo amepangiwa. Bado baadhi ya viongozi wanasubiriwa, lakini pia ameongozana na mkuu wa wilaya kwa sababu mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa wao bwana ndio wenyeji hii, kwa sababu shughuli hii inafanyika ndani ya mkoa wao. Hivyo basi wao wamekuwa ni mstari wa mbele. Kila kiongozi ambaye anafika hapa basi wao wamekuwa ni wazuri kabisa kuwapokea, kuwakaribisha na kwa ajili ya kwenda kuingia katika ukumbi, mtazamaji. Hivyo basi baadhi ya viongozi tayari wameshawasili. Tunasubiri baadhi ya viongozi nao kufika hapa katika eneo hili, na utaratibu watakapofika viongozi watapata nafasi ya kutembelea mabanda ambayo yapo hapa, na haya ni mabanda ya maonyesho ambapo kuna shughuli mbalimbali. Kuna wadau wa maendeleo ambao wamepewa nafasi ya kuja kuonyesha kile ambacho kinafanyika hapa, na huu ni wigo mkubwa kabisa kwa sababu tumezolea shughuli kama hizi. Basi utakapofika ni kuingia moja kwa ukumbi, lakini utakapofika kwanza utakwenda kuangalia yale mabanda ambayo yapo, shughuli ambazo zinafanywa hapa, na tumepata taarifa kwamba mpaka taasisi ya Mama Mwinyi pia ipo hapa katika eneo hili. Hivyo basi tumeona ni kwa namna gani hizi taasisi zisizo za kiserikali zimekuwa na mchango mkubwa sana katika kuleta maendeleo ndani ya nchi yetu hii ya Tanzania, lakini pia kuna washirika ambao wapo nje ya Tanzania na pia wamekuwa mstari wa mbele kusaidia ndani ya Tanzania katika sekta mbalimbali, lakini leo zaidi ni katika sekta ambayo inaangaziwa ni sekta ya afya, mtazamaji. Hivyo basi endelea kuwa nasi katika matangazo haya ya moja kwa moja, na tayari katika eneo la nje pia kuna sehemu ambayo imetengwa maalum, na sehemu hiyo ni kwa ajili ya kukaa baadhi ya wale wananchi, na wamewekewa haya ambayo yanaendelea, kwa maana kuna screen ambayo itakuwa inaonyeshia tukio la ndani moja kwa moja, lakini pia kuna vinasa sauti ambavyo vitawezesha wao kusikia kile ambacho kitazungumzwa moja kwa moja. Nimekwambia awali kwamba lugha ambayo itatumika ni lugha ya Kiingereza hapa katika mkutano huu ama katika kongamano hili, na hili kongamano ni la pili mara baada ya kongamano la kwanza kufanyika siku ya jana, lakini leo pia inaendelea, ni siku ya pili mtazamaji, ni siku ya pili ya kongamano hili, ambapo jana lilifunguliwa na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman, na kueleza mengi kabisa katika yale ambayo yeye ameyashuhudia ama yale anayofahamu kuhusiana na mchango wa aliyekuwa rais wa awamu ya 3 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin Wiliam Mkapa. Na sasa basi msafara unaingia hapa moja kwa moja, mtazamaji. Nitakwambia ni msafara wa kiongozi gani ambao unawasili hapa, lakini bado viongozi wanaendelea kufika kwa kasi kabisa katika eneo hili kwa ajili ya kuendelea
Magharibi kwa ajili ya kupokea wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa basi anaelekea ya ukumbi mahala maalum tengo kwa ajili ya basi. Kwa sasa basi ndio viongozi tayari wanafika katika eneo hili, mtazamaji. Na huo ni msafara wa kiongozi mwingine ambaye hapa ukumbini. Subiri tuone ni nani. Huku baadhi ya viongozi tayari wakiwa sambamba kwa ajili ya kumpokea na kumkaribisha. Mtazamaji, unaendelea kuangalia matangazo haya ya moja kwa moja na tupo katika eneo la Golden Tulip hapa. Na ni katika kongamano la pili la kumbukizi la aliyekuwa rais wa awamu. Na huyo ni rais mstaafu wa Msumbiji. Rais mstaafu wa Msumbiji ndiye ambaye amewasili kwa sasa. Mtazamaji, tukiwa bado tunaendelea na matangazo haya ya moja kwa moja kutoka katika eneo hili la Golden Tulip. Tayari baadhi ya viongozi ambao tumewashuhudia wameshafika katika eneo hili, na kikubwa zaidi kusubiriwa baadhi ya viongozi ambao watafika hapa na kwa ajili ya kuendelea kwa ambavyo nimekuambia awali katika kongamano la pili la kumbukizi la aliyekuwa rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin Wiliam Mkapa, ndipo ambapo tamasha hili ama kongamano hili linafanyika katika hili la Golden Tulip Zanzibar. Lakini pia kuna mchango mkubwa ambao unaelezwa. Mchango huo ulitolewa na hayati Benjamin Mkapa wakati wa uongozi wake, lakini pia wakati alipoanzisha taasisi yake ya Mkapa Foundation. Mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, habari ya muda huu? Nzuri kabisa, alhamdulillah. Hongera kwanza kwa usimamizi na uandaji wa shughuli hii kwa sababu inafanyika ndani ya mkoa wako. Nashukuru, alhamdulillah, lakini huwa tunashukuru pale inapomaliza salama pia. Asante, mwanzo mzuri, lazima tushukuru na tunashukuru, alhamdulillah. Mbalimbali watakuwepo hapa, kiwemo mwenyewe Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, mwenye Zanzibar yake, lakini pia na viongozi wengine, makamu wa rais, makamu. Leo ni ugeni namna moja ama lazima tushughulike. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kikubwa kipi ambacho kitachukua nafasi leo katika viwanja hivi vya Golden Tulip hapa? Ni kwamba kama tunavyojua sasa hivi tumo katika ile shamra ya kumwenzi, mzee wetu aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya tatu, mzee wetu Benjamin William Mkapa. Na tokea jana na juzi na jana tumeanza harakati. Jana tumekwenda kwenye fundraising tulipokuwa kwa Madinatul Bahari pale, na leo bila shaka yataendelea yale ya logistic kuhakikisha kwamba
kama ni kongamano leo kuna kufungua, kuzindua na kufungua kongamano na kufunga kongamano hilo endeshwa hapa na watu wetu mbalimbali kujadili mchango mkubwa ambao kwa vyovyote vile hakuna anayekataa kwamba mzee wetu Benjamin Wiliam Mkapa amefanya mambo makubwa kwenye nchi na ameacha alama kubwa sana. Lakini pia tuangalie katika swala zima la maendeleo. Mchango wake ulikuwa ni upi katika swala zima la kuleta maendeleo ndani ya Tanzania hii? Moja, kama tunavyojua, ndo tuna hii Mkapa Foundation ambayo sasa nayo inaendeleza lakini mchango, tukija kwenye swala la elimu, mchango katika swala la, kama mnajua filosofi ya mzee wetu ule ilikuwa kuhakikisha nchi na kuwa na hela ya kutosha ili kuweza kufanya mambo mengine ya msingi katika taifa letu, na kama tunavyojua bila ya fedha yanakwama, lakini mzee alikuwa na mkakati na anajua kuitengeneza na kuibana fedha matumizi ambayo sio muhimu. Lakini kama tunavyojua mzee wetu pia mkumbuke kwamba alikuwa ni mwandishi huyu wa habari mzuri tu, ni mweledi mkubwa sana ambaye ameandika na vitabu vingi sana. Ana mambo mengi amefanya ambayo mimi nikiyataja hapa ni encyclopedia nzima hiyo. Sasa kimsingi na kwa ufupi sana niseme mzee wetu mzee Mkapa katika taifa hili mchango wake haumithiliki, ni mchango mkubwa sana ambao leo umekata cross kwenye maeneo mengi. Tukija kwa upande wa elimu, mpaka leo bado maono, mawazo, uwezo unaishi. Kwa mfano foundation hii leo imekuwa ikisaidia kwenye maeneo mbalimbali hata jana wakati wa fundraising zile tulikuwa tunaona vijana wanainuka, na sasa ukiangalia kwa sisi leo tunai kwamba sisi ni wanufaika wa maono na nguvu zake katika kuona sisi tunapata elimu. Lakini tukija kwenye maendeleo ya kijamii, lakini tukija kwenye maana kiafya, unakuta ni kusema kwamba mzee Mkapa nguvu kubwa alielekeza kuhakikisha kwamba wanyonge, wale wasiojiweza, ambao hawawezi, yeye akawa kupata fursa hatua moja kwenda hatua nyingine. Mheshimiwa Mkuu, tunajua una mambo mengi kabisa, tunataka tukamilishe hili ili kuendelea na ratiba yako. Wageni ambao tunatarajia kuwapata kwa siku ya leo ni kutoka wapi na wapi hasa? Nchi mbalimbali tunao, na kama sasa ameingia mstaafu wa Msumbiji, rais mstaafu wa Msumbiji kule, mzee wetu mzee Chisano ambaye yupo tokea jana, na viongozi wengine wa nchi mbalimbali za jirani hapa za Kiafrika. Kwa maana kwamba tuna wageni wa ndani na nje watakuwepo hapa, maana nisije nikataja mmoja mmoja wengine nikawasahau. Lakini nachotaka niseme ni kwamba leo jambo hili ndani ya mkoa wetu ni jambo kubwa sana kwenye historia ya mkoa Mjini Magharibi. Ni jambo ambalo kwa kweli tunaweza tukasema lina chachu kubwa ya maendeleo baada ya kuondoka hapa. Maana kongamano hili najua litazaa jambo jingine, na obviously jana tuliona namna gani watu walivyohamasika kuja kuona wanachangia kuleta mchango wao katika Mkapa Foundation, ili kuona mienendo, falsafa, fikra, mawazo na ile ideology ambayo ilikuwepo wakati mwenyewe akiwa hai, na leo tunamuenzi kuonekana inapiga hatua siku hadi siku. Asante, nikushukuru sana. Naam, mtazamaji, ni mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Idrisa Mustafa Kitwana ambaye nimepa kuhusiana na swala hili ambalo linachukua nafasi katika viwanja hivi vya Golden Tulip. Hapa ni kumbukizi ya aliyekuwa rais wa awamu ya 3 mstaafu hayati Benjamin Wiliam Mkapa, na tayari basi kuna fika katika eneo hili, na nitakwambia ni nani ambaye anaingia ndani ya ukumbi huu. Mtazamaji, endelea kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja. Mimi ni Hilal Omar, lakini kwa upande wa piga picha yupo Kamal, halikadhalika na muona pia Abdallah Makame, Sefu Binali pamoja na Isa Anlaki akiwa yeye ni msimamizi mkuu kama eneo haya. Ni
wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein nafika katika eneo hili kwa mujibu wa maelekezo ambayo nimeyapata hapa mtazamaji. Na hii imekuwa ni kawaida viongozi mbalimbali sasa kuwasili hapa. Ndio, ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi mtazamaji ndiye ambaye anafika katika eneo hili ili sasa kusubiria viongozi wengine na kuendelea kwa ratiba hapa. Mkuu wa mkoa mjini Magharibi Idrisa Mustafa akiwa yupo sambamba kabisa kwa ajili ya kupokea. Lakini hapa namuona Mama Mariam Mwinyi ni na moja kwa moja wakielekea katika ukumbi kwa ajili ya kwenda kuonyeshwa sehemu maalum kwa ajili ya kukaa huku wakiambatana na viongozi. Na mtazamaji, kama ambavyo tuliambiwa kwamba kuna matarajio ya kufika kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan hapa, lakini pia nikumbushe machache kuhusiana na hayati Benjamin William Mkapa. Moja kati ya mambo ambayo aliyafanya ni kubuni na kuanza kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2000 hadi mwaka 2025 inayotekelezwa hadi sasa, lakini pia alianzisha taasisi mbalimbali muhimu za kuimarisha utendaji wa serikali zikiwemo taasisi zile za mfumo wa bima ya taifa NHIF, lakini mamlaka ya mapato Tanzania TRA, wakala wa barabara Tanzania TANROADS, mfuko wa jamii TASAF, ambao mfuko huu unakwenda kusaidia kaya masikini na upo katika Tanzania nzima, ambapo familia zile ambazo zina kipato cha chini kuache kwanza kwenda kuangalia mazingira ya ndani ya ukumbi kwa sababu tayari mheshimiwa ameshafika. Baadaye mimi nitarudi tena kwa ajili ya kukupa maelekezo nini ambacho kitaendelea kuchukua nafasi katika maeneo haya ya nje, ambapo sisi zaidi tupo katika eneo la nje hili mtazamaji kwa ajili ya kukuletea yale ambayo yatachukua nafasi kupitia ukumbi. Nitarudi tena hapo baadaye. Former President of Zanzibar, former Vice President of United Republic of Tanzania, Dr. Galib Bilal, former President of Zanzibar, Amani Abeid Karume, His Excellency. We have His Excellency Joaquim Chissano, former President of the Republic of Mozambique. We have with us as well Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Honorable Majaliwa Kassim Majaliwa. We have former Prime Ministers. We have Mama Ana Mkapa, spouse of the late President Benjamin Mkapa. We have former First Ladies. We have former First Ladies, and we have a First Lady of Zanzibar. Ministers, member of diplomatic corps. Mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, bado viongozi mbalimbali wakiendelea kuwasili hapa katika eneo hili la Golden Tulip hapa uwanja wa ndege, nao pia kuja kushiriki katika kongamano la pili la kumbukizi la aliyekuwa rais wa hayati Wiliam. Makamo wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango ndiye ambaye anafika katika eneo hili na kuingia sasa katika
ukumbi kwa ajili ya kwenda kuangalia utaratibu mwingine ambao unaendelea kuchukua nafasi huko ndani. And join our hands to welcome our Vice President, Dr. Philip Isidori Mpango. At this point, I will wish to welcome on the podium Sheikh Eid Hussein Eid, Mufti of Zanzibar, so that we can start with the prayers to initiate our event today. So I'll ask all of you to wenye shughuli, kwa sababu ya shughuli hii Mkapa Foundation ndio ambao wanahusika zaidi sasa na kupeleka kwa ajili ya kupata matangazo kwa upande wa ndani, mtazamaji, na mimi nitarudi tena huku mara baada ya kufika kwa viongozi. After Mufti of Zanzibar, we'll have a prayer from Reverend Shukuru Maloda of the CCT, should also prepare himself, and thereafter a prayer from Tech that will be delivered by Father Damas Mtoi. Thank you so much. Mufti, please join us. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulina Muhammad. Utuzidishie kipato cha fedha na thamani, utupe busara njema kwa ndugu, jamaa na majirani, utukinge na mabaya ya viumbe, majini na mashetani. Ewe Mola, utusamehe madhambi yetu ya sasa na zamani, utulinde na maadui wote wa nje na ndani, utufanye tuwe safi kama tumekuja leo duniani. Ewe Mola mtukufu, kwa baraka ilionyoka viongozi wetu wa serikali zote mbili, inyanyue nchi yetu kiuchumi na utuondoshe umaskini yaliyoachwa na hayati Benjamin Wiliam Mkapa kwa maslahi mapana ya taifa na kwa jamii. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil rahmatika rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you, Mufti Sheikh Eid Hussein Eid, for the prayer, and now welcome Reverend Shukuru Maloda from the CCT to deliver prayer. Tuombe. Mungu mwenye enzi, Baba wa rehema, tunakushukuru kwa baraka nyingi katika nchi yetu ya Tanzania. Asante kwa viongozi imara uliotupa neema kutuongoza katika nchi yetu ya Tanzania. Hata leo maisha ya mtumishi wako, kiongozi wetu hayati Benjamin William Mkapa, utupe kuyaenzi na kuyatenda yale mema yote ambayo mtumishi huyu aliyafanya katika nchi yetu ya Tanzania. Katika jina lako takatifu tumeomba tukiamini, amen. Thank you so much, Reverend Shukuru Maloda. May I now invite Father Damas Mtoi from Tech to deliver prayer. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Mwenyezi, Muumba wa upendo, Mungu wa upendo, tunajua kwamba
umetuumba sisi wanadamu kwa sura na mfano wako. Umetuweka hapa duniani ili tuhudumiane na kuyatunza yote uliyoyaumba, yaani wanadamu na mazingira yote. Tunaamini pia kwamba viongozi wamechaguliwa na wengi na kuwaongoza inakuwa ni wewe peke yako Mungu umewachagua, kwani sauti ya watu ni sauti ya Mungu, ni sauti yako Mungu. Tunakushukuru kwamba ulimteua Mheshimiwa Benjamin Wiliam Mkapa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ukamweka waongoze watu wako katika awamu ya 3. Tunakushukuru kwa kumwezesha kufanya mengi mazuri kwa nchi yetu hii. Leo tumekusanyika hapa kwa niaba ya Watanzania wote. Mungu, tunakuomba umpe thawabu yake, kwani tunaamini kwamba kupitia kifo wanadamu tunarudi kwako wewe, muumba wetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie kwa amani. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Thank you so much. I've just been updated, informed that we are expecting anytime soon Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. And soon after she arrives, we start our event. We start with the national anthem. As I mentioned before, we have a national anthem of the United Republic of Tanzania, followed by the national anthem of Zanzibar, and followed by an anthem of the East African community. And thereafter, our program will start. So as she arrives, I'll ask again for you to raise up and receive her with a round of applause. And to introduce myself, your chief moderator today is Togolani Idris Mavura, currently Ambassador of Tanzania to the Republic of Korea. So as we are waiting for Her Excellency President, allow me to run you through the program today. After the President arrives and after the national anthem, we'll be having remarks from the CEO of the Benjamin Mkapa Foundation, which will be delivered by Dr. Ellen Kondia Senkoro. That will be followed by watching of the documentary from the Benjamin Mkapa Foundation, and there Donald Wright, U.S. Ambassador to Tanzania, on behalf of U.S. government and development partners that are working with the Benjamin Mkapa Foundation. And thereafter, I will we'll be able to watch a video first from His Excellency Thabo Mbeki, former President of the Republic of South Africa, who wished to be with us, but he could not make it. And he decided, therefore, to address us through video. That Joaquim Chissano, former President of the Republic of Mozambique, and our special guest to deliver his remarks
Thank you for coming, Your Excellency, all the way from Mozambique. And thereafter, I will welcome Honorable Nasor Mazrui, Minister of Health of Zanzibar, to invite His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, to deliver his remarks, and thereafter to invite Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President. Groups that will be awarded today. I will announce later the details about the award. After thanks for the family of the late Benjamin Wiliam Mkapa, and then we have a group photos. I'm informed we have 5 group photos, which I'll announce later the details of, and that will mark the end of our event today, and will allow Our Excellency the President of Zanzibar and all other dignitaries to leave the premise. Of our lunch today. So that is briefly the program that we have. Is now exhibition outside, and soon we'll be having her with us. Thank you. Can the brass band keep us warm for a while we are waiting? Tunafanya kazi na Wizara ya Afya katika maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ni kuboresha huduma za afya kwa kutumia mfumo wa kidijitali ambao tunaweza kuassess kituo kwamba hii kituo kiko katika level gani ya ubora. Kuna level 1 mpaka level 5, na kwa Zanzibar viko katika level ya kwanza, katika level ya pili, na vituo kama vingine tu ambavyo viko katika level ya 3. Na lengo letu pia ni kushirikiana na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba tunaviongeza lengo hili vituo. Lakini pia tunasaidia Wizara ya Afya katika kutengeneza bima ya afya. Hii ni sehemu nyingine ambayo tunafanya kazi na Wizara ya Afya, lakini nyingine ni katika implement digital health strategy ambapo tunaweza kutoa kadi ya matibabu kwa wakazi na wageni, ili kadi itumike katika vituo vya afya kukusanya taarifa na ili kuweza kupata taarifa za rasilimali afya kwa ajili ya kuboresha huduma za afya. Nashukuru sana Mheshimiwa, karibu. Karibu Mheshimiwa Rais. Hili ni banda la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi Tanzania Bara. Ni chombo cha juu kabisa cha uratibu katika masuala yote ya VVU na ukimwi. Tupo katika halmashauri 184 na katika halmashauri pamoja na ngazi za kata ambapo tuna madarasa ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Tunafanya kazi kwa kushirikiana pia na mifumo mbalimbali ya serikali, lakini Mheshimiwa Rais, watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wenyewe wako mstari wa mbele
katika mapambano dhidi ya ukimwi na wakiwezeshwa katika elimu na masuala ya kiuchumi, basi wanafanya vizuri sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Habari zenu? Wanataka usame. Haya, hongereni sana. Zipo. Jambo. Salama. Asante, asante. Hawa CRDB. Karibu sana Mheshimiwa Rais, CRDB benki hapa. Haya, asante. Asante. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Sasa leo. Sasa baadaye naeleza. Bado mtoto. Haya bwana, salimieni mwenyekiti. Haya, asante. Habari zenu? Salama mama. Karibu. Okay. Hili banda la Tima, Karibu. Tima ni taasisi ya serikali iliyojikita kuboresha masuala mbalimbali ya afya kwenye jamii, especially to underserved and the most vulnerable population. Pia ni distributor wa bidhaa mbalimbali za afya. Tunaondoa HIV prevention, tuna all of the sector kwenye kamera, tuna pamoja na live. Hazichumi watoto. Hapana mama. Karibu sana. Asante. Here is public PSSSA. When are you dying? 20 years to come.
mpenzi mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, tukiwa bado tunaendelea na matangazo haya moja kwa moja kutoka katika hoteli hii ya Golden Tulip hapa uwanja wa ndege, na hili ni kongamano la pili la kumbukizi la aliyekuwa rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin Wiliam Mkapa, ambalo kwa sasa linachukua nafasi katika eneo hili la Zanzibar. Na tayari basi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alikuwa anasubiriwa ameshafika katika ukumbi na akisalimiana na baadhi ya viongozi hapa mtazamaji, na ili sasa ratiba iendelee kama ilivyokuwa awali. Naam, akiwa tayari ameshafika katika meza kuu akisalimiana na baadhi ya viongozi. Thank you so much, Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Welcome to the event, and we kindly request you and you are at the table to remain standing, and the rest of us for national anthem. President, could you continue with the progress?
Thank you. You may get seated. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, Chair of the Revolutionary Council, settler of Mkapa Foundation, and our host for this event, His Excellency Philip Isidori Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania. Excellency Joachim Chissano, former President of the Republic of Mozambique. Your Excellency Vice President Mohamed Gali Bilal, former Vice President of Tanzania. Your Excellency Amani Abedi Karume, former President of Zanzibar. Excellency Honorable Honorable Prime Minister, Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania. Former Prime Minister Frederick Sumaye. Your Excellency Ahmed Suleiman Abdullah, Second Vice President of Zanzibar. Honorable Zubair Maulid, Speaker of the House of the Representatives. Mama Fatma Karume, and spouses of our former leaders. Mzee Hafidh Ameir, spouse of the spouse, First Lady of the President of Zanzibar. Amana Mkapa, spouse of the late Benjamin Wiliam Mkapa. Honorable Ministers, Permanent Secretaries, Chair and the Board of the Mkapa Foundation, Excellency High Commission, members of the Diplomatic Corps, our distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the second Mkapa Legacy Symposium, which today is the high-level segment. We started our event yesterday with a symposium, and today it's a culmination with this high-level segment. To run you through the program before we start, Your Excellency, what will follow soon after is the remarks by the CEO of Mkapa Foundation, Dr. Ellen Senkoro, and after that we'll be watching a documentary from the Benjamin Mkapa Foundation, and then the statement will follow from His Excellency Donald Wright, U.S. Ambassador to Tanzania, on behalf of U.S. government and partners, development partners that are working with the Benjamin Mkapa Foundation. And thereafter, we will watch the video from His Excellency Thabo Mbeki, former President of the Republic of South Africa, who wished to be with us, but he could not make it. Therefore, he decided to share with us the video of his statement. And I will welcome thereafter His Excellency Joachim Chissano, former President of Mozambique, to address us. And after that, I will invite Mheshimiwa Honorable Nosor Ali Mazrui, Minister of Health, to welcome His Excellency President of Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, to address this high-level segment, and thereafter to request you to inaugurate our event. After your statement, Your Excellency, we will proceed with award-giving ceremony, and the two groups will be awarded today by you. And I will welcome the representative from the family of the late His Excellency Benjamin Mkapa to deliver a vote of thanks. After that, we have group photos, and Your Excellency will be pleased to relieve you to proceed with other commitments that you have. With that program, so may I now invite Dr. Ellen Senkoro Mkondia, CEO of Mkapa Foundation, to deliver his statement. Thank you. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, Chair of the Revolutionary Council and settler of the Mkapa Foundation. Your Excellency
Philip Isidore Mpango, Vice President of United Republic of Tanzania, Excellencies, former Presidents of United Republic of Tanzania and Revolutionary Government of Zanzibar, Your Excellency Joachim Chissano, former President of the Republic of Mozambique, Your Excellency Othman Masood, First Vice President of Zanzibar, Your Excellency Hemed Suleiman Abdallah, Second Vice President of Zanzibar, Honorable Mama Anna Mkapa, former First Lady and widow of late President Benjamin William Mkapa, Honorable Mama Mariam Mwinyi, First Lady of Zanzibar, Mama Fatma Karume, and former First Ladies, Honorable Ministers, Permanent Secretaries, and Senior Government Officials, Chair and members of the Mkapa Foundation Board of Trustees, Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, and members of the Diplomatic Corps, our distinguished development partners and sponsors, dear guests, ladies and gentlemen. It gives me a pleasure to welcome all of you today to this high-level segment of the second Mkapa Legacy Symposium. This high-level segment is the highlight of this year's commemoration, which started yesterday on 13th of July with the symposium and was cordially graced by His Excellency Othman Masood, the first Vice President of Zanzibar. I take this opportunity to thank you all for affording us with your precious is very telling about the respect and admiration you've had to our fallen hero, late Excellency Benjamin William Mkapa. The overwhelming warmth and attachment you have shown us gives us energy to keep pushing from where President Mkapa ended. In a special way, I thank you, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, for accepting our invitation to join us today for the second time. We are aware you had earlier plans to be somewhere else on official duties. Nevertheless, you found time to be with us. Words are not enough to express our fondness for this gesture of compassion you have shown us. Kindly understand that we are touched and we're incredibly grateful to have you here today. Our settler and the host, His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chair of the Revolutionary Council, also deserves a special mention. Last year, you promised to host the second Mkapa Legacy commemoration here in Zanzibar. You have delivered what you promised us. Thank you for making this year's commemoration. Thank you for making this year's commemoration even more colorful and befitting to the name and stature of the man we are celebrating today, late President Benjamin William Mkapa. To our former President of Mozambique, Mzee Joachim Chissano, we thank you for coming all the way to honor your beloved friend and a comrade. Your being with us today gives comfort that all is not lost. We lost President Mkapa, but we did not lose you. He left us with his friends to look up to us, and we're excited to hear from you, knowing of the long association you've had with Mzee Mkapa. Your Excellency, when former President Benjamin Mkapa departed the world in July 2020, many of the condolences messages that came to the foundation carried two main messages. First, they expressed sympathy for the loss we endured, and second, they registered wishes to the Mkapa Foundation to carry on President Mkapa's legacy. There were some general feelings that President Mkapa's outstanding contribution to Tanzania and the world should not be left in vain. Some were concerned and worried that perhaps President Mkapa's vision and possibly his foundations will come to an end. Suddenly, our shoulders became heavy of the expectations and responsibilities. We took both of these wishes and concerns very seriously. With the able guidance of our Board of Trustees, we deliberated to initiate the annual Mkapa Legacy Symposium to celebrate his life and legacy. And also we decided to launch the Benjamin William Mkapa Endowment Fund to ensure the sustainability of his legacy to our children, children's children, and children after them. Much as we are clearer in our resolve and the intentions, we were nervous of the response of our stakeholders and public to this idea.
What made us soldier on, however, was our firm belief that President Mkapa legacy is worth preserving, curating, and telling. Our conscience could not let us shy away from that historic responsibility bestowed on us. We rose to the calling and organized the first Mkapa Legacy Symposium under the theme, A Year Without Mkapa, Celebrating His Life, Honoring His Legacy, in Dar es Salaam on 14th July 2021. Thanks to your attendance and encouragement, and today we are here for the second commemoration. Your Excellency, our founder and settler, late President Benjamin Mkapa, taught us about resilient leadership. Himself is a living example of resilient leadership. While in office, he introduced and pioneered twin bold and disruptive public service reforms and economic reforms that transformed our country from a relatively closed to an open economy. As a result, we witnessed the growth of the private sector, which slowly but surely changed the way our government relates with the private sector today. By his leadership in advocating space for the private sector to play a role, this year's themes were chosen to be resilient leadership, inspire change for all. Guided by the theme, yesterday the symposium devoted to discussing and deliberate on two sub-themes, naming accelerating strategic health transformation in Tanzania through Business Coalition for Health and innovative public-private partnership approaches towards attaining universal health coverage. Your Excellency, I wish to mention yesterday's discussion was very productive and very engaging, and we were able to get different views of how best could we incorporate and engage more actively the private sector so that we are able to reach the universal health coverage targets by 2030. We are also very pleased to note that both governments from Tanzania mainland, United Republic of Tanzania, and Zanzibar, we have both leadership with high political commitment of engaging the private sector in all development agenda, including the health sector development. After these few remarks, I kindly welcome you and thank you for your presence, and we'll take a short, brief documentary which we've prepared for you to hear our story, how Mkapa Foundation partnership with government both in Tanzania mainland and Zanzibar. Thank you so much. Thank you, Dr. Helen. And our technical people put the video for us. It began as a dream, a vision, a burning, compassionate need to serve the underserved at a time when HIV and AIDS was declared a national disaster. For the past 16 years, being one of the reputable in Tanzania, working to address the shortage of workforces in our healthcare systems, we began with the Mkapa Fellows unique program and expanded to recruiting and deploying 4,000 created an efficient, practical linkage between the community healthcare workers with existing healthcare facilities as defined by the National Community-Based Health Program Guidelines. For the past decade and 6 years, the Mkapa Foundation has recruited 5,882 community health workers in 86 district councils of 16 regions. These foot soldiers visit households in the community and engage household members, creating awareness on various health issues, including referrals to health facilities. And where emergencies have arisen, our innovative community digital app, known as Child, has allowed us to save lives by early referrals of patients with initial preliminary diagnosis sent to health facilities, thus facilitating timely treatment and saving lives. We have observed effective leveraging of financial resources from the donor community and the private sector that have enabled the foundation to construct and renovate 115 health infrastructures country, especially in remote areas. Through our long-standing partnership with the government and development partners, we are guaranteeing our pledge
to continue attributing towards strengthening the health systems and making them more resilient and responsive for better health outcome of our communities. We are committed to leaving no one behind and serving the underserved. It began. So thank you so much, Dr. Helen Sankoro, for your brief remarks, welcoming remarks. Today of this event, which is Resilient Leadership, Inspired Change for All. And thank you for doing a recap of what transpired yesterday. As you see, sub-themes were focusing on the Building Business Coalition for Health and the PPP, Public-Private Partnership to advance the UHC. And that is theme that will be guiding our discussion today. So thank you so much, and thanks for the video that you shared with us, for the wonderful work in Tanzania. Now my singular honor to welcome His Excellency Ambassador Donald Wright, Ambassador of the United States to Tanzania, to speak on behalf of the U.S. government and development partners that are working with Benjamin Mkapa Foundation. Thank you. Welcome. Would you kindly receive him with a round of applause, please? Your Excellency, Honorable President Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency, Honorable Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of the Revolutionary Government of Zanzibar. His Excellency, Dr. Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania. His Excellency, Dr. Hussein, Honorable Prime Minister of Tanzania. His Excellency, former President of Mozambique, Crisano. The Mkapa family, Lady Mkapa, widow of the late former Benjamin Mkapa. Ministers here present, distinguished members of the Diplomatic Corps. Dr. Adeline Kamambo, Chair of the Board of Trustees of the Benjamin William Mkapa Foundation. Dr. Ellen Sankoro, Chief Executive Officer of the Benjamin William Mkapa Foundation. Invited guests, family and friends, ladies and gentlemen, all protocols observed. On behalf of the United States government, I'm grateful to speak at this second high-level symposium honoring the life and success of the late former President of the United Republic of Tanzania, the Honorable Benjamin William Mkapa. Today we honor a true champion of global health, a developmentalist, a regionalist, a globalist, and a great statesman. The late President Mkapa would be proud to see us as we join forces to the underserved population. The past 2 years saw the world beset with deadly pandemics. We are, of course, not yet free from COVID-19. As you all know, we continue to contend with the virus and are still reeling from its global health and social and economic impacts. COVID-19 has hit the world while countries in sub-Saharan Africa continue to suffer from other epidemics like malaria, HIV/AIDS, and tuberculosis. Maternal mortality and critical shortage of healthcare workers quality of available health services. As you know, the theme of this year's symposium, Inspiring Change for All, is our aspiration. We are at a time where countries have a resilient health system and a strong public health. The United States is proud to be a partner to the United Republic of Tanzania as we continue to work together toward President Mkapa's vision of creating healthy lives and well-being.
Tanzania, South Africa. The world called member states towards universal health coverage, which aligns with United Nations Sustainable Development Goals. In line with Benjamin Mkapa's vision, the third goal focuses on ensuring healthy lives and promoting well-being for all at all ages. This can only happen if every lack of proper prevention, treatment, and care for diseases like malaria, tuberculosis, and HIV. It's also a tragedy to see how the COVID-19 pandemic continues to claim lives despite the availability of vaccine. While we know these tragedies still exist, there is both hope and progress in the provision of health care. On behalf of the United States government, I commend the government of the United Republic of Tanzania for their efforts to implement the legacy of resiliency for the health system comes through investment and improved country-led coordination of health systems strengthening efforts. Deliberate action must be taken to make single health insurance a reality, both on the mainland and here in Zanzibar. We strongly encourage building partnerships that generate tangible outcomes in the health sector. This requires coordination with the public sector, the private sector, faith-based communities, as well as civil society organizations. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I will close by reaffirming the United States government's commitment to continue supporting the vision of the late Benjamin Mkapa, the resilient, focused leader who inspired change and whose work continues through the Benjamin William Mkapa Foundation. We will continue to support skills development of healthcare workers and prioritize support to areas where there are discrepancies between the care provided to patients and recommended best practices in healthcare, particularly in remote facilities. I think, as you all know, we're still very much in the middle of the COVID-19 pandemic. Therefore, the United States government calls on all actors, both state and non-state, to accelerate vaccination efforts for the immunity of all eligible Tanzanians. As Her Excellency President Samia Suluhu Hassan says, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. The United States and the Development Partners Group chooses to go far by building those strong collaborations. Tuko pamoja, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Thank you so much, Your Excellency. Another round of applause for him as he's going to take his seat. For giving weight, gave a strong accent to the public-private partnership, and for registering once again the U.S. commitment to continue working with us in advancing UHC in Tanzania. And thank you for the kind words you spoke about the late Benjamin William Mkapa, our former president, as a champion of global health, globalist, and great statesman. These are all true of him. Hotuba yako nzuri fupi iliyoelezea kuunga mkono kwa umuhimu wa ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma katika sekta ya afya, na kwa kutuhakikishia kwamba serikali ya Marekani itaendelea kusimama na sisi katika azma yetu ya kufikia afya kwa wote, na zaidi kwa kutuhakikishia kwamba kwa maneno mazuri uliozungumza kuhusu hayati mpendwa wetu Mheshimiwa
wa afya ya jamii duniani, mwana utandawazi na kiongozi. So we're now going to a second segment, and we're now going to watch a video from His Excellency Thabo Mbeki of South Africa. But I have a few words to say before that. When I was at university pursuing my bachelor degree, African Renaissance was at its level best. Africa at the world in shaping the new Africa, the one which is forward-looking. Strength were two thought and comrades who love for intellectualism. These were other than our gallant state, the Thabo Mbeki. In the annual Africa Leadership Forum that were hosted by Uongozi Institute in Tanzania. Optimism and self-confidence and dignity as Africans. President Mkapa is no more president, but he could not make it as planned. So, Your Excellency, ladies to you, His Excellency, President of the President Mkapa. Let's join the hands to welcome him. Program Director, Your Excellency President Samia Suluhu Hassan, Your Excellency President Dr. Hussein Ali Mwinyi, distinguished participants, comrades, ladies and gentlemen. I must thank the Ben Mkapa Foundation for giving me the opportunity to participate in this symposium and apologize that I couldn't come in person. But I'm very, very glad to have this opportunity to salute a great leader Africa of and a very principled Pan-Africanist. And in that Pan-Africanist context, I must mention the Democratic Republic of Congo. I mention it because you remember that the capital 7 and with Mobutu having left, Mkapa, that signified with all of us was a country. I mention it was to say whatever to make sure that the and indeed he sent units of the to Congo to help to retrain the Congolese in order as part of that process of the rebuilding of the DRC. Unfortunately, that was 97. Unfortunately, in 1998, you remember that a war broke out there between what was called an African war. On one side, you had 4 African, Namibia, Zimbabwe. The other, you had Rwanda and Uganda. And a decision was taken, President Mkapa and others, that it's better that to pull out those TPDF units and asked us to help them to evacuate those forces back to Tanzania. Decision not to participate in the war, because what was important was to find peace and then to negotiate and solve whatever the problem. SADC asked Ben Mkapa, President Chiluba, to work on the Congo, to help it really to overcome its problem. That led by President Masire. President Masire in that to the democracies in 2006. I'm mentioning all of that to
indicate the place of Ben Mkapa as a Pan-Africanist. A Pan-African the Republic of Congo. It was not only that he was involved with it. The African sent him as its special envoy on the Great Lakes region, and he teamed up with President Obasanjo again to engage the Congolese. Since after the elections, intervened in Sudan on that because I was working on Sudan on behalf of the African Union. We've cooperated like this, worked together like this. I remember also beyond that, in 1996, the tragedy of the sinking of the President Mkapa asked us of the people who were indeed the South African Navy divers who joined Tanzanian divers, Kenyan divers, and between them 100 bodies. So of the 500 or so that relations ourselves. Then Mkapa as president. So we had to that and for instance in